Welcome to the wapo kibon si pangalan ni na podcast bro, but we had to do something productive while we're here Oh, sa yeah. I agree. flea Sige. market, and Sige. thank you day kayo for inviting us here, the Oh. Bakeshop Studios. Oh. Sa mga nananaw karon, sa mga wa kay Bao, we got Boss by CJ aka Papi. Hey, it's an honor. It's an honor actually. So thank you. Thank you for coming. Oh, thank Yeah. you. Thank you for having us, man. And Sige. congratulations din sa imuhang event karon. First time ni namo na kanang ginaningan o kanang mag-display gid ba. Oo. So Last last di ba katong if I can remember ka katong previous one nato sila si kuan naman taong kastorya si Chuya man taong kastorya ato. oh sila Chuya, nya sila Kamay ra gyapon. display pa to. Oh, nya karon motoy moto ga mga gabi or ganiyang kadlawon. Gool kay sa man niya wa ko kibawon sa vibe ani, Oh. pero I just had to wing it, man. So I had to I have to Kamot may lang, kamot may. kamot me and Go with the flow na. go with the flow. And so far, it's been so fun. Ni bisita mi sa mga different stalls here, and nakoy question pud nimo na when did it all started na ni spark ba na I gotta come up with this what do you call it, Papi and Friends na event. Actually, nag-start yun na siya, I think this year lang sad. Because katong nag-start man jud ko with Ukay Tabay as their more pioneering vendors ba. Pioneering vendors, okay. Sa katong first jud na Ukay Tabay it was last Feb. And then I think over time I had this idea lang sa bar like I started this as a murag passion project man jud. That's why it was a collab with Boss Willow pod sa Mulave. He was so kind enough to lend us his space. That was para your we first? Yeah, that was our first katong gi-invite na ko sila Bakeshop Boys to play. Okay. Because I met Chuya man pag in one of Ukay Tabay Okay, event. tabay na event. Ay actually not Ukay Tabay event, naka-appeal ko ni tanaw ko sa ilang murag gig sa sa Cartel katong si Have Abi ba. Kato naapon si Kato. Naapod ka to, naapod ka to. Okay. Oh. So that was your first time na na mga kita ni Chuya Oh. sa flesh It na. was my first time like hearing their music ba, Bakeshop Boys. Bakeshop Boys. Wow, nice. Okay. Duto na ding ani na murag level ba of like hip hop rappers here in Cebu. So it was so nice. Nagitag na ko siya sa story niya. Murag murag nalami convo na kanang visit me po if like I have an event and so monitor na until sa naabot sa point na murag i-invite na ko sila to play dito sa Molave. That's when it started na Kanusa to sa Mulavi, May, no? Nya sa Have Abi na January. January. Okay. So Mga sinulog man ata to. Sinulog. Padong sinulog. Padong sinulog, oo. So si Chuya sa shout out din ni Chuya din na nasa Yeah. Germany karon. Nagpapasabay ko nato siya gay story ba. Nagpapasabay. Nagpasabay. Pwede. Cut. Bitaw, kanang si Chuya nagka-meet pud mi niya sa Discord. Kanang The Bakeshop Studios is a Discord. It started as a Discord server back sa pandemic ba. And kuan mga group of friends na mga artists, producers. Of course pandemic. So mo na mo ang congregation na kanang spot kumbaga ba. So dito mi magimog kanta. And Tungod kay dili pa pwede mag-meet, di ba? yes, and naapod ko sa States ato na time. Nice. Si Chuya nas Mandawi ato. Sila tanan na dire. Sila tanan na dire. Nya kuya kay nas Chuya kay at first wala ko ka ni sud siya sa Discord server. Pero I've known him as a video editor. Yeah, he edited one of our very first videos sa as a collective Bakeshop. And I think that was September-ish, October, and pag December, kalit lang siya gingon, Brad, na ako'y
sitaw ni na ako'y Sample na. album. Oh. Siya album. Album na kanta. Album na kanta. Oh. So at first abi na binuang ra. Oh. Pero iya kung gipadung sa mga kanta ninduta. No. Ninduta ni Choy niya. Yung music style po ba? Oh. Nindot kayo paminawon. Kuan ka siya kanang very yung ginatawag na cosmopolitan kumbaga. Kuan kayo ba? Kanang global appeal half German sa ni si Chuya. Half German, half Bisaya. So mo to, shout out ni Chuya. Yeah. And tungod ni Chuya naabot ta diri sa Papi and Friends na event. So nagka-introduce po ta ato, di ba, sa Molave. sa Molave. And now nata diri sa 8 Central Banawa. And kuan sad kun ana bay warag ma-amaze ko ba how do you guys organize this kanang type of event kani na kanang unsa may mga when you started sa Molave unsa man imong mga kanang challenges na imong na overcome na kanang warag sige ako ning buhaton gyapon so na kay mga example ana. I think in organizing these kinds of events, I think it starts Jude with parang central concept of what the event should be. So I think that's what challenge na siya for me because there's a lot of, if you've noticed, dagan po kay mga ing-ani og events diri sa Cebu. There's Ukay Tabay, there's other events po flourishing. So I think the challenge really was how to be different ba or how to parang not saying na I'm competing with like these other events, but how to blend in or ingana. And or how to create a different path. And how do you do that? Para nimo kanang let's say karon na sa 8 Central Banawa. Like how did you kanang giyon sa nimo na pag-achieve na kanang I gotta be different than the rest of us cuz reason why I'm asking is I haven't been to an Ukay Tabay na ano we should pa. go. Yeah, nindot dito. I haven't been to like sa Molave I've been there. Tungod lang po ni Willow kay kanang shout out po ni Willow before ko nag-cookies siya kanang atang jud ko pirmi na yung libre tupi sa una kanang palibre man na siya tupi every story man na siya di ba nga oy need kog models ana dili siya model mo nang give libre, back to the community ba ya kato sa una kay kanang ganahan ko magpatupi og kanang grabe sa legit na kanang barber for free so nakaila ra pud mi ni Sir Willow sa kanang band scene. Banda-banda. So music ra pud. So Mona, going back to your how do you like say karon na event is there something na imong gingon na ako ni magpalahi ko bi na ako ning buhaton? Ana. Saman. Like magpalahi og like concept and stuff. Siguro with other flea markets, magod it's just more geared towards like thrift or nga thrifted niya. I feel like there's this whole demographic pa ba of other merchants na like for our event like nakita may nag-sell of like candles. It's yes. Murag it's not really different but it's different here for Cebu because I think we're inviting like multiple like variety of merchants. If pwede gani food, we could have invited food vendors. Yeah. But I think with our agreements pod with management sa 8 Banawa, murag wala nila gi-allow because their tenants here are mostly food mga restaurants. So I think what we did lang internally was to invite na lang or kanang accept those vendors nga nagsell of like mga one of a kind pieces or sometimes more mga products or services that you only see in like mga flea markets or we also have mga merchants here that are mga online sellers lang and it's their first time to sell so we're giving these merchants lang pod opportunities to like sell their products in a physical setting ba or in a physical distribution para they can connect with their audiences. So I think that's the sole purpose of our events. It's to connect these merchants or these small businesses to an existing audience or their current or potential audiences.
Kayo. nga na So, lang. Oo. this, mo, kanang mga ingani, mura na ni siya na form of advertising po sa ilahang. Yeah, oo. And not only that, it's like, ganina, naglako-laka ko ganina. I get to talk, chat with sila Eric. Eric, di ba? uh, There's a local clothing brand, so they're starting a local clothing brand. Yeah. So, it's nice, but yeah, these are what, like mga senior high students pa. Yeah. So it's kind of like promoting lang sa that entrepreneurial spirit ba to the Cebuano community. Kaayo. And lastly, karon kan mga unsay unsay sunod sa Papi and Friends na Yeah, what's next? No? What's next? Yes. Definitely more events. That's we're planning on more events na. Pero I think it's another challenge for us kay kami manggod, like me, Papi, ako man si Papi, and I'm organizing these with my friends. That's why Papi and Friends na ang murag title name. We're mga corporate slaves, like we have day jobs, weekends, sa IPI, weekdays, di ba? Actually, di ba niagto man mo ato? Katong a day after our event, di ba? Sa Mulavi, nag-IPI mo ato sa Omega Boxing Gym. Nag-shoot ni video mo, ato. Sorry, wala ko ka-chat ni ato kay kanang na. Okay, sad kay busy mi ato, office man mi ato. So nara ko to sa taas. So mo na, we're corporate slaves, so lisod pod para sa amo ba to maintain this like all the time. So we're thinking lang, and most pod ni advice ni Boss Willow when we started sa Molave na to keep that porag momentum ba na dili siya always, para there's something to look forward to. Something to look forward to niya. And we can navigate on mga concepts na pod kung sa atong incorporate to our events. Our previous event, it was in a food park. So katong food park. Katong sa Pablo ba to? Pablo Food Park. Pablo Food Park. It was a small event lang for us kay gamay ra man og space, but we were able to maximize ba the resources available there. So naay sa to billiards, naay KTV. So kana lang pod. Napod toy inom. So if di sila ganan mamalit, pwede sila mag-inom dito. Napod toy live band provided by the venue. So kaya lang, each event we're really trying to incorporate something different. So So hopefully in the coming months, if ever we have time or we have another venue partner, we can brainstorm na pod what kind of concept or what kind of idea we can wrap around the event. Nice. Ningon ko na lastly, pero napadi ko ilain pangutana. Kuan. Friends nimo sa Papi and Friends. Kinsa may kanang kuan na. No, these are my college friends. College friends. Murag when I pitched to them the idea na, guys, kay when I started manggod sa Molavi, ako na to si Boss Willow niya. So bag-ura jud kay ni. Bag-ura jud. I think may ra jud to nako. Murag nag-meet mi ato ni Boss Willow dito sa common ground ni Kaz Mazawa. So nag-meet mi dito niya, murag na-discuss na ko ba na Boss Bay Willow ganansod ko mag-organize og flea market event because I think I have the murag kuan naman sa connections with like the vendors, napod ko yung mga kailan na vendors na ganan pud mag-sell. So giunsa nimo pag-connect sa kani sila tanan? I think that's the beauty lang sad of the parang this growing community ba here in Cebu, that everyone is related, ang vendors, mga vendors. I think this year I've met so many people tungod lang aning pag-start nako aning join og mga flea market events. I've met so many people, new friends, and hopefully more in the coming months. So going back lang ingon ako ni Boss Willow na ganansod ko mag-organize ani, and he was kind enough to yang gi-offer sa ako na if wala pa kay space, I can lend you MCM for like one day if ganan ka digto mag-start. So it was a collaboration between my vision and Willow's vision for Willow's existing vision sa Molave. So it was a good start also sa kaniya mo ang what we're building now. Shout out ni Sir Willow. Shout out Boss Willow. And ang nagsugod ka ng ukay, when man na imong kay makakita mo ko sa imong TikTok, di ba? Stories good na mag-atang ka sa dito sa Kulon. Ano ba niya? Kanang murag kanang grabe biya kay
Kana ang mga rowdy kay mga Rowdy, ano wala grabiha magtanaw ko sa mga maginilugay gyud. I think nag-start kog thrifting college, pero kuan dili to siya like thrifting na akong idea was to sell it Ah. or to flip it sa online. Akong Ah. idea ra jud ato kay ganahan ko every wash day namo sa school. Lain-lain akong sa suloob. Di mo ganun mag ilis-ilis Balik-balik. ba na. Oo. Syempre college, Asa ka na college San Carlos? San Carlos. Sa main. Main ko kay business admin ako. Ah. Syempre college, pila ra may baon nimo taon ana wa pa man kay nagpabuhi pa man kasi mong parents ana. So ako ma-afford jud ato, thrift niya. Hilig man sa ukay ato. So mato, si ukay until ni-graduate ko college. Nagtan-aw ko atog video sir online ba na. Murag naayuban nagbaligya og kana mga thrifted nya murag na-realize ako, there's this market there, no? Na thrifting, like selling thrifted pieces for like nala sila yung markup price kamay, sell nila IG. So that's how I started mo to Papi Thrifts. Una akong first entry into the thrifting scene. Sa thrift scene. Thrift selling scene where I'm katunga tayo man sad nahilig ko kana mga vintage gani. Mga vintage na t-shirts. So magpalit ko vintage t-shirt online or say makakita ko sa thrift og mga vintage. Kapalit po ka na mahal kayo. Na ako'y napalit 9K. 9K. Pero kato na ng time na nag-IPI na ko na ako'y ikabayad ba. Pero katong time nga wa pa ko'y trabaho taon ko ano jud ko okay ra jud ko. Swerte lang jud yung mga kita kag mga quality pieces ba sa okay reflect ka ng mga branded na mga Carhartt. Swerte ra jud makakuha kaging ana. Kani mangutana ko kay karon na so naman jud tani na scene. What do you consider kanang quality jud na kani mahal ni? Ano ba? Is there unsa may mga factors na imo kuan na kani siya na t-shirt kay pwede ni ma-resell of kanang dako kayo na price. Well, katong nag-start jud kog baligya online kay akong murag forte man ato kay murag mga vintage jud like Padaw lang gamay. sige. Kana mga gi-produce 90s na mga t-shirt band. If makaswerte ko band shirts, nga mga single stitch shirts. Sa mga kay baon wala sa ko single stitch karon nagisolob. Pero single stitch is kanang rags kanang one straight line lang ang cut. Kani dili man ni kay kuan man ni. Clothing naman. Pero one straight line is kanang murag sa iyang hem dire. Murag one straight line. Okay. Lang. Murag mo man na siya ang murag timailhan ba na this is a vintage shirt. And murag ang production ana was during ni stop ang production ana sa anak na mga tela during 90s ata 90s to early Y2K. So ingana. So quality jud siya or the fact na kuan lang siya kanang 90s na stop lang na production mo ang reason mo mahal. Not really quality no but the rate of the collector's item na siya. Mura na siya ma-consider as relic na siya for some. That's why there's so much ay kanang taas jud kay siya value kay syempre dili na makita ging ana nga t-shirt like let's say a t-shirt like let's say a Nirvana nga band shirt na murag merch nila during their concert in the past. Naapa hangtod karon na preserve siya well. Syempre mo taas na iyang value. Kay there's nostalgia na there's nostalgia, there's the murag sense of rarity na ana nga piece. It's a murag coveted piece na nga dili na ka makakitag ing ana pa ng t-shirt. Naman na ilogan dito sa kulon kanang mga ana. Dili more on ang ilogan na nila is ang brand na like kanang mga Stussy or kanang mga Carhartt. So ako ato when I started I was really looking for kanang mga vintage jud like usay mailhan man sa nimo sa kay sometimes ang t-shirts naman ay murag date gani na murag copyright 1990. So yung ana sa print mismo sa o sa print katong mismo tiketa. makita ko ging ana usahay ay most of the time sa Lapu-Lapu open dara. Kayo. Na mag-thrift ko another every Saturday. Every Saturday kay magsakay ra og ferry boat good. Na igbalik na ko dito pier sa Cebu City na. Mura na ko ganang nangumpra og kanang or nasunugan nya nagdalag mga Daghan bantal. kayo, Daghan kay bantal og sa nina na may bunga na ako mama. Sige lang pait sa nina. That was the time na sige ko og baligya online na agto ko mag-source og mga stuff.
Pero most of the time sad mag-order na ako'y sources online. Online. Na murag i-ship from Manila. Ship Ongoing dito gyapon, sa Cebu. of course, ongoing gyapon ka baligya sa Papi Thrifts. Na Karon wala na jud kaayo bitaw kay na busy ko sa work og kani. So akong murag time karon sa work na lang og kanang organizing. Nagdala kog mga stocks na ko pero like mga old stocks na. So hopefully in time makabalik kog okay. Kay na busy jud this past few days sa kani and sa work. So it's hard to juggle pod sometimes. kana jud. Sa mukas work oy. Bitaw. Sa mukas work Shout out IPI. Shout out IPI. Yeah. Sige. Go on. Karon last na jud. How unsa man ni unsay imong piece of advice sa mga kanang nagsugod pa og thrift nya ganahan sila na mapareha. Pareha nimo ron na kanang Dili sad siguro. Wala pa ko ana nga level. Hopefully soon if I continue to put in effort. Di karon nindot mo gud imong gibuhat karon gud. So Syempre humble. Anya kuan kani social media unsa may kuan Papi sa Instagram how do we follow you? You can follow us papiandfriends.ph on IG, Papi and Friends on TikTok, Papi and Friends Flea Market on Facebook. So There you have it. Follow. Boss by CJ aka Papi of Papi and Friends. Papi Thrifts. Salamat kayo bay. Sige. Salamat sad kayo. Pero I think wala na to natubag tong how do you unsa akong advice to like those who want to start? I mean if you can share a piece of advice Sige. How do you start? I think you start jud like if you have a vision, you put in the work, you follow your vision. If you think you're gonna excel in that aspect in your vision, then go for it. That's what I always say naman sad to not just to everyone but also to my friends, like just go for it, go for your ideas are sacred. Kayo sahay so yours. You gotta have to do it kay just do it. Just do it. Nike. Kay kanang diha ra jud na mahibaw-an nimo kung unsay kailangan or unsay dapat i-improve. Di jud na nimo mahibaw-an sige ra ka overthink if di ka mo start. So sa mga nananaw karon start thrifting. There's beauty in thrifting. Kayo. So much. Kayo. So it's like kanang imong hinaguan jud ba? Actually kanang kung moagto ko kanang department store like let's say moagto ko Uniqlo, wala may mapil. Did ko nimo mabudol dito like di ko nimo mabudol og palitan ng mga Uniqlo kay Uniqlo makita ra mo sa ukay. Kayo. Daghan ra kay na it's fast fashion, daghan kina sila gipang produce na abot ra sa landfills. Pero lately ang akong murag kuan karon is mga supporting local clothing brands. So I like collecting pod mga local clothing brand. I love supporting them. So kana pod because they're so creative lang sad ba. Fun fact, I grew up before ko nag-cookies, grew up surrounded by mga I don't know if they're the pioneers of the clothing scene, but they did had a huge impact nationwide. Nicotomatic, Deadways, na si Kuan diri France diri kanina naglakaw-lakaw. Kinsa pa man sila Duder, Joints and Cookies kaniya akong gibaligyaron. That's the reason nga nung cookies ang atoang rap name kay I've been wearing his clothing brand since forever, since drummer pa ko sa band scene. And kana sa pa tong mga nakabot brands ka ng Mermoli. I think there were small local clothing lang mga elementary pa ko ato nga time. Taga Cebu Sa may Jones store lang shop niya. More I think wala lang na sustain ba. Wala kay di kay ko kalaag dito dapita. Pero kana diha nagsugod niya na kanang na group of friends kana sa clothing scene na ni start pud sila sa kuan shoutout nila Nicolo Nimor, nila France Deadways o sa mga clothing brand friends nako. So shout out guys.
mo na siya. Keep doing what you're doing. Keep doing what you're doing. Ang mga nananaw karon, if you guys want to start anything, music, entrepreneur, the entrepreneurial journey, The hustle, is, hustle culture. hustle culture. I warn you, it's very volatile. So, pero ang imong emotions, you gotta have to like really expect. Expect the best, but also expect for the worst. Gana. And you gotta be stoic. Nonchalant. Nonchalant. So, anyway, thank you so much again, Boss by CJ, for doing this impromptu podcast. This is my first one pod. Really? First one pod. This is first pod na mo since last year. Wow. So last na mo it was like July sa last year. So today is like first this year actually. So wa pa mi kibaon sa among panganan ni na podcast kay before ang panganan to kay Ish Cookie Show. Pero it's very kanang Cookies and Friends. Cookies and Friends. Cookies and Friends. But I'm trying to like kanang palayo sa kana na brand as cookies ba. So I'm like, we'll see. We'll find out. All you gotta do is start, guys. So again, just start. my name is Cookies, CJ, Papi and Friends here, 8 Central Banawa. Peace out. Just do it. Yeah.